Good evening to all of you. Hi, Bonsa. Good evening. Okay, so we are discussing about these applications of microorganisms. We discussed what are the types of microorganisms and the definition for microorganisms. So we completed all the types of microorganisms in deep last week. And today we are going to do the real sense of this topic, applications. So how microorganisms are applied. So there are two major effects of microorganisms. Effects of microorganisms, mainly two types. What are them? Beneficial effect. Yes. Beneficial effects. And harmful effects. හිතකර ඵල සහ අහිතකර ඵල වශයෙන් ආකාර දෙකයි. Beneficial effects and harmful effects of microorganisms. Okay. Take down. Under effects of microorganisms, mainly there are two types of effects of microorganisms. There are two major effects of microorganisms. Yes, beneficial effects and harmful effects. Yes, under beneficial effects, how they are benefited, how we are benefited from microorganisms. Beneficial effects of microorganisms. All of you are not type your names, right? So you have not type your names. Most of you asked to send videos. Some of students are telling that these days you are late to come because of that school classes and yes, sport meet events. Right. It doesn't matter. Is there any feasible time for you to participate this class? So I'll try to schedule that in that time. උදාට අද දවසේ 8ට ක්ලාස් එකට එන්න පුළුවන්ද? Wednesday at 8. Right. I think so. I'll do a survey for that. පොඩි සමීක්ෂණයක් කරලා බලන්න ඒකට. Beneficial effects of microorganisms. Yes. First one. For yes, applications of microorganisms for different industries. So we discussed that under industrial microbiology. Industrial microbiology.
biology. කාර්මික ශුද්‍ර ජීව විද්‍යාව. Industrial microbiology. For different industries. So what are these industries? Yes, first one is alcohol beverages for the production of alcohol. Yes. How it is done by using microorganisms, and what's the type of microorganism involved in that production of alcohol? Yes, what's the alcohol we use here? මොකද පුතේ එතන පාවිච්චි කරන alcohol එක? Yes. Yes, there are different types of alcohols. Methanol, ethanol, propanol, butanol, isopropyl alcohol, that means that's surgical sprit, ethyl alcohol. Production of ethanol. Ethanol, we call that ethyl alcohol. Yes. How it is produced? It's produced by the fermentation of glucose. A sugar solution is fermented. Glucose. Yes. By the action of unicellular fungi yeast. With the action of this yeast, the glucose is converted into ethyl alcohol. And here carbon dioxide gas also produced. Yes, glucose, what's the formula for that? You learned that in grade 6, C6, H12, O6. This yeast produce two types of enzymes actually. Yeast කියන unicellular fungi පුළුවන් enzyme වර්ග දෙකක් හදන්න. One is zymase, the other one is invertase. Because of the action of those two types of enzymes, especially that invertase converts ethyl alcohol is at C2H5 OH. මේක දැක්කම මතක හිතෙන්නෙත් නෑ. අපි මෙයාව structural formula එක ගමු. CH3 CH2 OH. CH3 CH2 OH. Okay, you can write that in that way as well. CH3 CH2 OH. කවුද පුතේ මේ? Ethanol, ethyl alcohol. Then carbon dioxide gas also produced. Okay, take this down. The first industry or the applications of microorganisms. The use types of microorganism is unicellular fungi, yeast, then ethanol is produced. Then log විච්ච පුතාලා දෙන්න නම type කරන්න.
Okay, when you have taken this down, you can send me a message as okay. Right. Only one has completed this. Next one. Yes, now alcohol is produced. What's the type of alcohol? Ethyl alcohol. එත් කියන්නේ පුතා කාබන් දෙකක් තියෙන නිසා. කාබන් දෙකක් තියෙනකොට අපි එත් කියන නම දෙනවා. Ethene, ethine, right? Ethanol, ethanoic acid, ethanaldehyde. කාබන් දෙකක් තියෙද්දී නම පටන් ගන්නේ එත් කියලා. කාබන් දෙකක් කාබන් එකක් තිබ්බොත් නම පටන් ගන්නේ මෙත් කියලා. right? උදාහරණයක් විදිහට කාබන් එකක් තියෙන ඇල්කොහොල් එක කොහොමද පුතේ ලියන්නේ? ඔව් කාබන් එකයි. 1 කාබන් මෙන්න OH group එක ඔය බීපුවාම විරි වෙන්නේ මේක නිසා right? විරි වෙන කෑල්ල. H. ජනුලි ඔය බීපුවම කට්ටියෙන් නටනවා නේද? ඔව් මේ තමයි නැටුම් කෑල්ල right? dancing part එක OH group එක. මේ කාබන් එකක් තියෙනවනේ පුතේ methanol. Methanol right? Ethyl alcohol or ethanol. Right. Next, industry is also related with this ethanol. So we write the next industry for the production of acetic acid. That means vinegar. For the production of vinegar. Yes, although we give that common name vinegar, its scientific or chemical name is acetic acid. Look at this. Second application for the production of or vinegar industry for the production of vinegar. Yes, its chemical name acetic acid. Acetic acid. Right. So this C2H5OH or CH3CH2OH is converted into උදේ බලන්න මෙන්න මේ මෙතන ඉන්නවනේ OH group එක. That's OH group. Look at this. OH. Right? ඔයාලට පේනවද මෙන්න මේ hydrogen atom දෙකක් තියෙනවා?
මේ දෙන්නම ගලවලා දානවා. මෙන්න මේ bonds දෙක මෙහෙම ලියනවා. double bond එකක් වෙනවා. Two single bonds becomes a double bond. Can you understand? CH3CH2 කියලා මේ හයිඩ්‍රජන් දෙක ගලවලා අයින් කරලා එතෙන්ට ඔක්සිජන් කෙනෙක් සම්බන්ධ කරනවා. Then we call the CH3C double OH. CH3C O2 H. So this is a type of carboxylic acid. කාබන් දෙකක් තියෙන කාබොක්සිලික් ඇසිඩ් එක නිසා මෙයාට කියන්නේ සාමාන්‍ය කාබොක්සිල් ඇසිඩ් ගෲප් එක පුතා ඔයික් කියන සවුන්ඩ් එකෙන් නම් කරනවා. ඔයික්. එතකොට කාබන් දෙකක් තියෙන හින්දා මේක එතනොයික් ඇසිඩ්. 아무도 නේද නම්, right? IUPAC names, international naming system, right? Ethanoic. But general common name for this is acetic acid. Acetic acid. Right, you can see this acetic acid. Then කවුද මේක පරිවර්තනය කරපු ශුද්ධ ජීවියා? This is ethanol. Ethanol කියන්නේ පුතා මධ්‍යසාරයක්, ඇල්කොහොල් එකක්. මිනිස්සු වගේම තමයි ඔය ඇල්කොහොල් වලට කැමති බැක්ටීරියා జాතියකුත් ඉන්නවා. බේබද්දෙක් බීලා සින්දු කියන බැක්ටීරියාවක් ඉන්නවා. එයාගේ නම තමයි Acetobacter aceti. Acetobacter. A kind of bacteria. It converts this ethanol into acetic acid. අපි ආව පොඩ්ඩක් බලමුද? Look at this. Acetobacter aceti. Look at this. What's the shape of this bacteria? The bacteria के shape එක මොකද්ද පුතේ? Bacillus shape, right? Acetobacter aceti. Yes, it can convert ethanol into acetic acid. Right. Now take this down. Ethanol මතකද? CH3 CH2 OH. CH3 C H දෙක අයින් වෙනවා. ඒ bonds දෙක වෙනුවට double bond එකක් replace වෙනවා. oxygen එනවා. OH. So this is acetic acid. Ethanol, acetic acid. සාමාන්‍ය විදිහට කිව්වොත් ethanol and ethanoic acid. ethanol වලින් ethanoic acid එක හැදෙනවා. Okay.
When you complete this, send a message. Okay. Now we learned two types of industries. One is the industry, alcohol beverage industry. Madhyasara Karmanti. The second one is vinegar industry. Vinagiri. මොනටද vinegar ගන්නෙ? Why do you use vinegar? ඔයාලා කැමති කෑම ජාතියක් තියෙනවා. දැන් ඔන්න වීඩියෝ ඔෆ් වෙනවා. මනුල, තිනුලි, තමීෂ දිනක කොහොම මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක තියෙනවා ඔයා නැහැනේ. කැමරාව බ්ලර්නි. පැහැදිලි නෑ. Okay, camera. Right. Yes, we learned two types of industries. What are them? Alcohol beverages. Beverage can be more. Alcohol beverage industry. What's the other industry? Acetic acid industry. Right. කතා කරන්න ඕනේ. කතා කරන්න නැතුව ඉගෙන ගන්න ළමයිගේ දැනුම පවතින්නේ නැහැ. And there's another industry. Yes. Dairy product industry. Dairy products. Kiri ආශ්‍රිත කර්මාන්ත. Yes, what are they? Example. Curd, yogurt, cheese. Yes, they are dairy products. What can be dairy products කියලා? Kiri ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන. Yes, specialty of, unlike milk, what you can see, the specialty of these dairy products, they are semi-solid. කිරි වල තියෙන liquid ගතිය නැතුව ගිහිලා තියෙනවා. Milk gets coagulated due to the action of microorganisms. ශුද්ධජීවීන් ක්‍රියාත්මක වෙලා කිරි කැටි ගස්සවලා. ඔය නරක කරනවා කියන්නත් පුළුවන් ඇත්තටම. ඒකේ සියලු දේ වෙනස් කරලා හැබැයි අපි කැමති දෙයකට වෙනස් කරලා තියෙනවා. Right? How these dairy products are produced? Yes, by the kiri කැටි ගස්සවලා, by the coagulation. By the coagulation of milk. Milk has a protein. Yes, what's that protein? Milk has a protein called casein. Milk වල casein කියලා protein එකක් තියෙනවා. Right? Casein. And milk has a sugar. Sugar called milk has a sugar called මොකද්ද milk වල තියෙන සීනි වර්ගය? Glucose, fructose, galactose, glucose plus galactose, lactose කියලා sugar එකක් තියෙනවා.
lactose. මේ milk වල තියෙන සීනි වර්ගයේ lactose. These sugars can easily be converted into associated organic acid. මේ ඕනෑම sugar එකක් ඊළඟට acid එකක් කරන්න පුළුවන්. A sugar can be converted into acid as well as acid can be converted into sugar. ඔය දෙකම කරන්න පුළුවන්. alcohol එකක් acid එකක් කරන්න පුළුවන්ද? Can you convert an alcohol into an acid? ඔව් මේ ටිකට කලින් කළේ. ethanol alcohol එක acetic acid කළා. As well as this acetic acid can be converted into ethanol. මේ reaction ඔක්කොම අපිට කරන්න පුළුවන්. So you can learn that in organic chemistry. Milk has a protein casein as well as milk has a sugar called lactose. That microorganisms lactobacillus, this lactose sugar is converted into lactic acid. So this is done by bacteria. When this lactic acid acts on the proteins in milk, due to the lactic acid, milk becomes coagulated කැටි ගැහුණු කිරි. It is converted into coagulated milk. Right. ඉතින් අපි මේක ස්ටෙප් දෙකකට නෙමෙයි ලියන්නේ. කවුරුත් එහෙම ලියන්නේ. මේ ඔයාලා තමයි මේ ඉගෙන ගන්න. හරි? මේ ලංකාවෙම හරිද? ඔව් වෙන කෙනෙක් කොහේ හරි තැනක පන්තියක කියනවා නම් මට මේක කියන්න. ඒක හොඳ පන්තියක් අනිවාර්යෙන්. හරි? පුතාලා විතරයි මේක මේ විදිහට ඉගෙන ගන්නේ. So why this milk get coagulated? මේක අපි grade 8 වලත් කිව්වා වගේ මට මතකයි. කිරි ටිකක් උකුවට හදලා ඕකට lactic acid ම වෙන්න ඕනේ වෙන මොකක් හරි acid එකක් දාලා බලන්න. It gets coagulated. යා කැටි ගහිනවා. හරි? battery acid දාන්න එපා. sulfuric acid. ඊට පස්සේ ඒක කන්න බෑනේ. හරි? battery acid දාලා හදලා මුදවාපු කිරි. කාපු ගමන් දතුත් එක්ක දිය වෙනවනේ. Right? Okay. So milk gets coagulated due to the lactic acids. ඉතින් අපි මේක තනි reaction එකක් විදිහට ලියනවා. Milk converts into coagulated milk. COAGULATED, coagulated milk. What are the microorganisms? Example, lactobacillus. අපි යාලට කියනවා lactic acid forming bacteria. lactic acid forming bacteria. කවුද උතන්ට ගන්න පුළුවන්? Yes, we have to know these examples. Lactobacillus bulgaricus. Lactobacillus bulgaricus, scientific name you have to underline separately. Streptococcus thermophilus. Okay, take them down.
Many know lactobacillus. Can you see? Lactobacillus bulgaricus. Streptococcus thermophilus also doing the same action. Streptococcus thermophilus. පුතාලට මතකද streptococcus කියන්නේ oval shaped bacteria. I think you remember. Coccus means oval shape. Streptococcus කියද්දී ඒගොල්ලෝ දම් වෙලක් වගේ oval ආකාර bacteria දම් වෙලක් වගේ ඉන්නවා. You can see that Streptococcus thermophilus. Right. පුතාලට මේවා ඔක්කොම ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. ආස කරන්න මේ විෂයට. මේ බලන්න. Streptococcus thermophilus. That's Wikipedia. Encyclopedia එකක් තියෙනවා විශ්වකෝෂයේ. එයාගේ විස්තර ඔක්කොම මේකේ තියෙනවා. මේ බලන්න පුතේ. Scientific name Streptococcus thermophilus. Domain එක bacteria. මොකක්ද අනේ domain කියන්නේ? රණුජ? What's known as domain? මොකද්ද කටේ ගහගෙන හිටියේ? Right. Yes, domain එක කියන්නේ පුතේ අධිරාජ්‍ය. මේ ලෝකේ තියෙන සියලුම ජීවීන් රාජධානි පහකට කින්ඩම් පහකට වෙන් කරලා තිබ්බා. විටේකර් කියලා විද්‍යාඥයෙක්. ඊට පස්සේ කාල් ලූස් කියලා විද්‍යාඥයෙක් ඒ රාජධානි ඔක්කොගෙම ඉන්න ජීවීන් අධිරාජ්‍ය තුනකට වෙන් කළා. ඒ අධිරාජ්‍ය තුන තමයි බැක්ටීරියා, ආකියා and යූකැරියා කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ බැක්ටීරියාලගේ මේගොල්ලන්ව ඇන්ටිබයොටික්ස් වලින් අපිට විනාශ කරන්න පුළුවන් කට්ටියක්. අනිත් බැක්ටීරියා වගේ ආකියා එයාලව ඇන්ටිබයොටික් වලින් විනාශ කරන්න බෑ. පුතේ මේ ඩොමේන් එක බැක්ටීරියා. මේ බලන්න ෆැමිලි එක Streptococcaceae. Streptococcaceae means මොකක්ද කියනද? Streptococcaceae. Right. The Streptococcus means coccus oval shape. Streptococcaceae කියන්නේ ඒගොල්ලෝ මේ oval shape bacteria පොලිමට ඉන්නේ. කෝච්චියම කුස් 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 කුස්. Right. ඒගොල්ලෝ පොඩි ගේම් එකක් කර කර ඉන්නේ ඔක්කොම. මේ එක්කේ ගොඩක් නෙමෙයි. මේ ගොඩක් ඉන්නේ කෙනෙක් නෙමෙයි. හරි? Right. So their families are just that. Streptococcaceae, right? අපිට වැදගත් කොටස මෙන්න එයාගේ ඕඩර් එක lactobacillus, right? එතකොට phylum එක Bacillota. Right. So you can understand about this bacterium is capable of making lactic acid, right? So
Lactobacillus bulgaricus. The other one is Streptococcus thermopilus. Thermopilus. thermopilus කියන එකේ තව තේරුමක් තියෙනවා. thermo කියන්නේ මොකද පුතේ? heat එක. pilus කියන්නේ කැමැත්ත. මේගොල්ලෝ thermophilic ඒ කියන්නේ heat environment වල මෙයාලට හොඳින් ඉන්න පුළුවන්. double L එන්නේ නැහැ. right. thermopilus PHI LUS thermopilus. Yes, right, thermopilus. එච්චරද? තව බලන්න පොතේ කවුද තව ඉන්නේ කියලා. Examples. lactis කියලා තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. right. lactis. lactobacillus lactis. බලමු එයා මොන වගේද කියලා. lactobacillus lactis. yes, පුළුවන් නම් කියන්න මෙයාලා ඉන්නේ සාමාන්‍යයෙන් diplococus විදිහට. දෙන්න ඉන්නේ නේද? yes, what's that? Lactococcus lactis, sorry. Lactococcus lactis. So I have put that lactobacillus. Lactococcus lactis. Right. Okay. Take it down as it. Underline. That's compulsory. So what's their common capability? They can make lactic acid. A lactic acid වලට කිරි කැටි ගහනවා. Yes, in industrial microbiology, we use that for making dairy products, for the production of vinegar, production of alcohol from that sugar solution. Okay, next take down production of biogas. Next production after this
dairy product industry, biogas production. What's that application? කියවෙන එක නේද පුතේ? අපි දැන් කතා කළා ඉස්සෙල්ලා alcohol beverage production, vinegar production, dairy product industry. So this is fourth one, biogas production. So what's the chemical compound in this biogas industry? Methane gas. Methane gas. Very good. Biogas means methane or methane. මෙත් කියද්දි පුතේ කාබන් කීයක් තියෙන්න ඕනේද? 1. Yes. ඒත් නම් 2යි. ප්‍රොප් නම් 3යි. බියුට් නම් 4යි. පෙන්ට් නම් 5යි. Right? X නම් 6යි. ඒ වගේ. So here all others are hydrogen atom. CH4 structural formula. You can write this as CH4. Methane or methane. Januli, මීයෝ හදන gas එක මොකද්ද? What's the gas produced by rats? Methane, right? Methane. Okay. ඇත්තටම මේ මීයෝ නෙමෙයි. Most of the time, this is produced by cattle. ඉන්දියාවේ methane production එක වැඩි. Right? The methane produce. කොහෙද methane produce කරන්නේ හුඟක්? cattle ලගේ. අර හරක් ඇති කරනවා හුඟක් ඉන්දියාවේ. එතකොට methane කොහෙන්ද පිට වෙන්නේ කියලා කියන්න ඕනේ නෑනේ. ඒකින්ද ලෝකේ සමීක්ෂණයකින් හොයාගෙන තියෙන ඉන්දියාවේ මේ ගවයෝ, that herd of buffaloes. මේ කිවි හරක් එතකොට මී හරක් රංචු පිටින් හදන නිසා ඒගොල්ලන්ගේ cattles ලගෙන් digestive tract එකෙන් methane gas එක හුඟක් produce වෙනවා කියලා. Sometimes this gas is stuck in their stomach. Then what they do? They inject ඒගොල්ලෝ මේ යාලගේ abdominal cavity එක හිල් කරලා අර gas එක එළියට ගන්නවා. ඒකට ඒක ignite කරලා බැලුවොත් එහෙම ඒක ගිනි ගන්නවා. That is methane gas, right? Okay, anyway. කවුද පුතේ මේ methane gas එක හදන්නේ? හදනවට කියනවා අපි genesis කියලා. Genesis. So production of methane is called methanogenesis. 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 Methanogenesis කරන එක බැක්ටීරියාවක්. One bacteria. Example. Methanococcus. විසල්ම එතන නෙමෙයි Methanococcus. Right? Methanococcus bacteria is producing methane gas. For these practices, we have to supply that anaerobic environmental condition. Anaerobic environmental condition means what? Any volunteer who knows that? Anaerobic. Anaerobic environmental condition means what? Sinelli, do you know that? Yes. Can survive without oxygen? Without oxygen. Very good. The environmental condition without oxygen.
Yes, how to provide that oxygen less environment? Yes, you make a container and a soil. And all the garbages, paddy husk, cow dung. So this is added only once, right? So it lasts many months under the soil in this container. So to take this out, you have to use that output delivery tube. And it is sent to containers. Barrel තමයි වක් කරලා පාවිච්චි කරන්නේ. Use barrels. It doesn't matter, you can supply this input here. And these barrels, usually 3 barrels are used connected together. Here's little water tank. And we keep a weight over this. When the gas pressure increases, gas fills inside this, creating an upthrust pressure. Pressure එකක් create කරලා barrel එක උඩ. And you can use that outlet output. So it gives methane gas, right? So this is how we store methane gas. So this can be practiced in your home also. You can do that, right? What is the type of bacterium used there? Methanococcus, one example, right? So that methanizing bacteria. So we can do that methanogenesis. The gas is methane. Okay. So underground chamber. Underground chamber. With anaerobic condition. Methanococcus. Coccus means oval-shaped bacteria. Look at this. Here's Methanococcus. මෙන්න මෙතන ඉන්නවා Methanococcus ලා ටික. Coccus shape. Electron microscopic view. Yes, you can see that Methanococcus is not bacteria domain. මේගොල්ලෝ මං කලින් කිව්වා වගේ ආකියා domain එකට අයිති වෙන. Right? Ranuja, what's the family of there? Methanococcaceae. ඒගොල්ලෝ එතන නෙමෙයි Methanococcaceae, right? So, can you read this? අගින්නම් පටන් ගන්න. Ils, Kales, Coccales, Nococcales, Methanococcales. මෙතන කොකලීස්. Yes.
Okay. It's a nice field, this microbiology. පුතාට වෙන දේවල් ස්ටඩි කරලා PhD එක ගන්න යන්න ඕනේනේ. වෙන රටවල තමයි PhD එක කරන්නේ ආචාර්ය උපාධි. නමුත් කැලණි කැම්පස් එකේ PhD එකක් තියෙනවා. About this microorganisms. මීතෙන් හදන්න පුළුවන් බැක්ටීරියා කාණ්ඩයට කියන නම මොකද්ද? Methanogenic bacteria. Methanogenics and methanogenic. Methanogenic bacteria. So that's another industry that can produce methane gas or biogas. Next one, plant fiber industry, extraction of fibers. Yes, you can see plant fibers in plant tissues. Actually, this fiber is also a cell. මේ fiber එක කියන්නේත් වෙන මොකවත් නෙමෙයි cell එකක්. And you can see some subtissues in between these fibers. These subtissues, and especially there's a gum called pectin. Pectin කියලා gum එකක් තියෙනවා. Pectin. And subtissues. මෘදු පාටක තියෙන පොඩි පොඩි සෛල, right? These are fibers. Pectin means that gum exists between two cells.
cells දෙකක් අතර තියෙන gum එක. That's pectin. So microorganisms can be used to extract plant fibers. To extract plant fibers. Microorganisms can be used to extract plant fibers. පුතේ මේ pectin කියන ගම් එක digest කරන්න bacteria ලා ගාව තියෙනවා. Bacteria, some of fungi, they have an enzyme called enzyme. Protein එකක්. Water soluble protein තමයි enzyme. එයා ගාව තියෙනවා enzyme. මේ enzyme එකේ නම තමයි pectinase. Pectinase. When applying this pectinase enzyme, pectin is broken down. මේ ගම් එක බිඳ වැටෙනවා. ಜಾති දෙකකට ඒක පුතාලට ඕනේ. කවුරු දැනගන්න ඕන කියන්න පුළුවන්. pectin හැදිලා තියෙන්නේ pectic material and galactouronic acid කියන දෙක එකතු වෙලා. pectic material and galactouronic acid. organic acid එකක්. right? ඉතින් මේ දෙක බවට වෙන් වුණාම ලේසියෙන්ම මේ කෙඳි වෙන් වෙනවා. දැන් බලන්න මේ අඹ ගැට හයියයි නේද? අඹ ගැට හයියයි. ඔයාලා දැකලා තියෙනවද? සත්තු ඇවිල්ලා මේකට ඉන්ජෙක්ට් කරනවා pectinase enzyme එක. Some of insects they inject pectinase enzyme. Pectinase enzyme එක inject කරපුවම අපිට මේක ලේසියෙන්ම ඔබන්න පුළුවන් මේ අඹ ගෙඩිය. So we can squeeze that because of that pectinase enzyme injected by those insects. Then that pectin gum is digested. හරි? ඉතින් හරි රසවත් දේවල් බයොලොජි වල තියෙනවා. ඔය මතක හිටින්නේ නැති වගේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනේ හුඟක් අයට. හැබැයි මේ දේවල් වලට ආස කළොත් මොකද්ද මේක ඇතුලේ තියෙන දේ බලා ගන්න කැමති නැහැ. If you like to, if you have this curiosity of knowing the things inside this process, inside the biological systems, then you will grow your fond of learning them. Growing fond of learning something means යමක් ඉගෙන ගැනීමේ fond of මහත් වූ ආසාවක් ඇති කරගන්න. Right? Samindya? So I think the extraction of fibers is practiced in not that much highly developed education used industries in Sri Lanka. So extraction of coir fibers from coconut shell, coconut husk එකෙන් පොල්ලෙල්ලෙන් පොල් කෙඳි වෙන් කරගන්නත් මේ තාක්ෂණය පාවිච්චි කරනවා. හැබැයි කවුරුත් මයික්‍රෝබයොලොජි කරලා යුනිවර්සිටි ගිය කට්ටිය නෙමෙයි කොහු මෝලේ වැඩ කරන්නේ. Right? So that's our traditional industry. ඉතින් අපේ පැරණි මිනිස්සු දැනගෙන ඉඳලා තියෙනවා මයික්‍රෝබයොලොජි හොඳට. ඩිග්‍රී එකක් නැති වුණාට. තේරෙනව නේද? පුතාලා දන්නවනේ දැන් අපි ඉස්සරලාම ඉගෙන ගත්තේ දෙයියනේ කියලා මොකද්ද? මයික්‍රෝබියල් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක. ඕනෙම නැති එකක් ඉගෙන ගත්තේ. මොකද්ද ඉගෙන ගත්තේ? alcohol beverage industry. අර ඉස්සර හිටියේ කවුද? සෝබිත ආම්දුරෝ කියන්නේ මේ ඉස්සර මිනිස්සු මේ කොහොමද මේ අරක්කු හොයාගත්තේ? ඇල්කොහොල් හොයාගත්තේ? ලොකු පරීක්ෂණ කරලා මිනිස්සු කොලාතු අඳින කාලේ ඉඳන්ම ඇල්කොහොල් යූස් කරනවා. That's not that developed industry. දන්නව නේද කතාව?
කැලේ වැද්දෙක් වැස්සකට So කැලේ වැද්දෙක් වලහෙක් පස්සෙන් එළවලා හරි දුවගෙන ගිහිල්ලා ගහකට නැගලා වලහ යනකම් ඉන්නකොට මේ ගස් බෙන එක 아무තු ලික්විඩ් එකක් තිබිලා තියෙනවා. දිමියෝ සත්තු ඔක්කොමත් ඇවිල්ලා හරි ආස්සාවෙන් මේකට ඇවිල්ලා වැටෙනවලු. ඉතින් ඒක නිකන් සුප් එකක් වගේ මේ අනුජ අර වැද්දට හිතිලා තියෙනවා මේක නම් ෂෝක් වගේ පොඩි ෂොට් එකක් දාගෙන බලන්න තිබ්බනම් හොඳයි කියලා. මොකද කරලා තියෙන්නේ? ගහේම කොලයක් කඩලා ගොට්ටක් හදාගෙන ඩීප් කරලා අරගෙන බීලා නේද? ඌ ගහෙන් වැටිලා හරිද? එලවගෙන ආපු සතා ඌට බය වෙලා දුවලා තමයි සිද්ධිය වෙලා තියෙන්නේ. මනුස්සයාට මතක නැහැ මොකද්ද බිව්වේ කියලා. ඊට පස්සේ සෙට් එකම ගමේ කට්ටිය එක්කන් ඇවිල්ලා වැඩේ පටන් ගන්න ඇති මේ බලන්නකෝ මේකට ගහේ ෆෘට්ස් ඔක්කොම වැටිලා. ගහේ තිබුණු පැණි රස ෆෘට් ඔක්කොම මේකට වැටිලා වැස්ස කාලට වතුර එකතු වෙලා දැන් sugar solution එකක් තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. Naturally sugar solution is created. And airborne that alcohol හදන bacteria ටික මොකද වෙලා තියෙන්නේ? sorry fungi unicellular fungi yeast මේකට airborne නේ. එයාවල ඕන තරම් ඉන්නෝනේ. ඇවිල්ලා එයා alcohol හදලා. It has made that alcohol. ඉතින් මේක උගාක් පරණ තාක්ෂණයක්. That's not that much sophisticated biological industry, the microbial industry. So that's ancient industry. And here also this extraction of fibers from plant, that's also very old technology. පුතාලා දැකලා තියෙනවද පොල්ලෙලි වතුරේ දාලා පල් කරනවා before the extraction of fibers. දැකලා ඉතින් මොකක් කටේ මේ කළු පාටයි වතුර. That's rich with microorganisms. Have you ever seen that? Yes. So they allow microorganisms to build up on these coconut husks. Then easily they can be separated because of these enzymatic reactions inside there. Right, okay, take down. Microorganisms can be used to extract plant fibers, due to the action of microorganisms soft tissues and what's the compound? Pectin is pectin are. Soft tissues and pectin are digested. Then plant fibers can be extracted easily Next, I am going to teach you another industry. You will never think that microorganisms are used there. ශුද්ධජීවී පාවිච්චි කරලා කරයි කියලා හිතන්නවත් බැරි එකක් කරනවා microorganism ලගේ මම මේක කියන්නයි යන්නේ ඔයාලට. For the metal extraction. ලෝහ නිස්සාරණය කරන්න. මේ හැටවත් පේන්නේ නැති කට්ටියට පුළුවන්ද පොළොවෙන් යකඩ ලෝහ වෙන් කරගන්න? Yes, they are used.
For the extraction of metals, thiobacillus thioxidants, thiobacillus peroxidants වගේ කට්ටිය පාවිච්චි කරනවා for the extraction of metal from low grade metal ores. ඕ එකක් කියන්නේ පුතේ නිදියක්. පොළොව යට මිනිගම් ගොඩාක් එකතු වෙලා තියෙන එකට කියන්නේ මිනිගම් නිදිය. මැණික් තියෙන මැණික් නිදිය. හරි? රත්තරන් තියෙනවා රත්තරන් නිදි. රත්තරන් නිදාගෙන ඉන්නවා. එමිතියත් කමන්නේ, right? So that's O එකක් කියලා කියනවා. A low grade metal ores means that usually these metal ores, if that's rich with metals, යකඩ කියලා හිතන්න. පස් සමග the high grade metal ore ලෝහ ගොඩක් දිය වෙලා තියෙනවා. So we have to extract. අපිට මම separate කරන්න. Initially you have to use that sulfuric acid and you have to dissolve them. H2SO4 දාලා dissolve කරගන්නවා. Sulfuric very expensive, right? අපි තමකෝ රුපියල් 100,000 වියදම් කරලා අපි sulfuric acid අරගෙන ඒකෙන් යකඩ හදා ගන්නවානේ. යකඩ චුට්ටයි එන්නේ. So that's around 50,000. ලාභද පාඩුද වැඩි? රුපියල් 50,000 යකඩ ගන්න ලක්ෂයක sulfuric acid දාලා. හරි? මේ වැඩේ කරද්දී සෙට් එකක් පැත්තකටලා hina වෙනවා අපිට එනවා. right? අයියෝ අපිට කිව්වනම් කරලා දෙනවනේ මොනවාද අනේ ගොම් වැඩ කරන්න කියලා. කවුද? Thiobacillus thioxidants, thiobacillus peroxidants like bacterium. So we can incorporate bacteria here. Then we can easily take them soluble in water without using this sulfuric acid like high expensive chemical substances. Right. ඒක ඇති examples ටික විතරක් පුතේ දාගන්න. ස්පෙලින් චෙක් කරන්න ඕනේ චුට්ටක් ඉන්න. Look at this. Bacillus shaped bacteria, that's why I call that acidithiobacillus thioxidans, right? Acidithiobacillus thioxidans S එකක් එන්නේ. Thiobacillus peroxidans. So that's Thiobacillus peroxidans. Underline them scientific names. That's difficult and strange. Venus, අමාරුයි මතක හිටිනවා. නේද? වෙනස් අමාරු නිසාම මතක හිටිනවා. right මෙතනින් අයගෙන් මේ ක්ලාස් එක රාත්‍රී 8ට දැම්මොත් එන්න පුළුවන් අය. hands up කරන්න. If it is scheduled at 8 p.m.
right? ඉස්කෝලේ ඇගලා ආපු ගමන් මේ ක්ලාස් එකට එන්න ටිකක් අමාරුයිනේ. Yes, Vihanga, Savindya, Tinuli, Visalma, Manula, Induvara, Januli. I think you have another classes. පුළුවන්. Right. එතකොට 8ට තියෙන ක්ලාස් එක මේ ටයිම් එකට දාගන්න වෙනවා. I'll discuss with them, right? Okay, පුතා, let's stop here. අපිට තාම application ගොඩාක් තියෙනවා. රසවත්ම පාඩම තියෙන්නේ ඊළඟ දවසේ. හරි? හරිම interesting කොටසක්. Okay, did you learn something? මේක එපා වෙනවද? මේක ආසාවෙන් දහංගිරි. What do you think? That's not boring, right? You like that? Okay, then තෙරුවන් සරණයි පුතා. Have a nice night. God bless you. God bless you, sir. Thank you, sir. Bye. Bye, Bye. sir. Bye, sir. Thank you. Okay, if you like, take a print screen, right?